This condition, so see here, when we're giving j is equal to k is equal to 1, we need to assume any one condition. That is when qn is equal to qn plus 1 is equal to 1 and qn plus 1 complement is equal to 0. So say we have assumed like that, qn is equal to 1 here, qn is equal to qn is equal to 1 here, and qn is equal to 1 here, is equal to 1 here, qn is equal to 1 here, and qn complement is equal to 0 here. So this 1 will be given as feedback input to this one here, and 0 will be given as feedback input to 0 here. So what happens, 1 into 0 into 1, that becomes 0, 0 complement, here it becomes 1 here. 1 into 1 into 1, 1 complement, 1 complement, here it becomes the 0 here, 0 here. So then what happens, 1 complement, it will be 0 here, and 0 into 0, 0, 0 complement, then it becomes 1. So that this q1 complement, now it becomes as 1. Previously it is 0, now it becomes 1, and q1, it is previously it is 1, now it becomes 0. So what happens, this 0 and 1 will be given further. So now 0, now it is 1, 1, now it is 0, now it is 0. So I am rubbing this one. Okay, so 1 into 1 into 1, that is 1, 1 complement, now it becomes 0 here. So s now becomes 0 and r now becomes as 1, 1 s now becomes, so 0 complement, it becomes now as 1, 0 complement, now it becomes as 1. So 1 complement, 1 into 1, 1 complement, now it becomes as 0, 0. So previously it is 1, now 0, now it becomes 1, now it is 0. So the value of q1 complement will be raising like 0, 1, 0 like this, and value of q1 will be raising like 1, 0, 1 like this. So it will go on further. So further if you give it will go on, and it will the value will toggle, that is q1 value and q1 complement value will toggle. That is if you give 1, the next value will be 0, then it's 1, 0, 1, so on. If you give it as 0, then it's 1, then 0, 1, 0, 1 like that. So there is a race between q and q1 condition. So this condition we call as the race around condition, race around condition, race around condition. So why this condition arises? This condition arises mainly due to, see, this clock pulse is 1. See, clock pulse is always 1 year. The clock pulse will not change. So if the clock pulse changes with while transmitting, if the clock pulse changes suddenly, this condition can be avoided. As the clock pulse, I told you, it will be the level triggered, that is this positive level. When it becomes positive level, then the clock pulse is always 1. So during this level, during this time period, that is t by 2 time period, so time period we can take like this. So this we can take as one time period, one rising and falling time we can take it as time period. So this time we can take the half of the time period. So this half of the time period is much more greater than the propagation delay of this flip-flop. Propagation delay means the time taken from 1 to get the result. If you are having 1 year to get this 0, there is some time, say delta t. So this clock pulse time, so this clock pulse time is far more greater than this delta t. So this delta t, so that this 1 will be complemented as 0, and then 0 will be complemented as 1, and then the 1 അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് 1 കിട്ടി, 1 കിട്ടിയിട്ട്
അപ്പോൾ 1 × 1 × 1 ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു 0 കിട്ടി ഇവിടെ എന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 0 കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 0 കിട്ടി. അപ്പോൾ 0 × 1 × 1 നമുക്ക് എന്താ അറിയാം, 0 × 1 × 1 അത് 0 0 0 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. 0ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 0 ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ 0ൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. 1 ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക. ഈ 0 നിന്ന് 1 ആവുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ചേഞ്ച് ആയെങ്കിൽ, അതായത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം പീരീഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയ, അതായത് 1ൻ്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഈ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഈ 1 ആയിട്ട് തന്നെ, ഈ ക്ലോക്ക് പൾസ് വിൽ ബി റിമെയിൻസ് ആസ് 1 always for this particular time, so that for this particular time this Q1 and Q1 complement will change frequently. It will become 1, it will become 0, it will become 0, it will become 1. This condition will be repeated until this clock pulse is level during this level. ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ലെവൽ തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങളെ ഈ Q1 ഇവിടെ Q1 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ 1 ആവും, പിന്നെ 0 ആവും, പിന്നെ 0 ആവും, പിന്നെ 1 ആവും, 1 ആവും, 0 ആവും, ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ അത് 0 ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ അതവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് നോക്കുക, ഇത് നേരെ തിരിച്ച് 0 ആവും, 1 ആവും, 0 ആവും, 1 ആവും, 0 ആവും, 0 ആവും, 1 ആവും, 0 ആവും, പിന്നെ ആ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആ കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെവൽ ട്രിഗേർഡിൽ J1 K1 K1 ആവുമ്പോൾ ഈ Q1 Q1+1 എന്ത് ചെയ്തു, അത് ടോഗൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. 1 ആയിട്ട് 0 0. So in order to avoid that one, what we can do is we need to make this clock half time clock pulse of this one. We need to make I'll just draw one more diagram here. Say we are having the clock here, we are giving the clock here, and J is equal to 1, K is equal to 1, this clock CLK, J, K, and this is Q1 complement. So what happens during this time, just draw this. So what happens during this time is, when it becomes higher, then the clock pulse becomes, Q1 will becomes 1, then it becomes 0, then it becomes 1, then it becomes 0, then it becomes 1, then it becomes 0, 1, then it becomes 0. So then when the clock pulse is 0 here, suppose is 0 here, this toggling will not be occurring. This toggling will not occur. When Q1 complement, say for Q1 complement, the same thing, it becomes 0 1 0 1 0 1 0 1, then it becomes, then the toggling will not be there. So for positive level triggering, only this Q and Q1 will be varying. That is, it is always toggling from 0 to 1, 0 to 1, 1 to 0. This is due to the level triggered flip-flops. So in order to avoid that one, we go for the edge triggered flip-flops. That is this one arrow. That is ഈ ഒരു എഡ്ജ്, അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസിലെ ഒരു എഡ്ജ് ട്രിഗർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ക്ലോക്ക് അത് ട്രിഗറായി. This we call as positive edge triggered, and this we call as negative edge triggered. Negative edge triggered, this positive edge triggered. So ഈ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്ക്
അതായത് ഈ J1ഉം K1 ആകുമ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് എന്താവണം 1 ആവണം. അപ്പോൾ എന്താവും, ഇത് 1 ആയിട്ട് ഇതിപ്പം അതപ്പോഴത്തേക്ക് 1 ആവും. 1 ആയ ശേഷം ഈ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാവും, ഒറ്റ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആയിട്ട് അതങ്ങ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 0 ആവും. പിന്നെ അത് Q അത് 0 ആവും. 0 ആയിട്ട് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് 0 ആവും. സോ ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത്, ആ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണും. ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതായത് Qn കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഈ ലെവലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പം പോസിറ്റീവ് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് 0 ആവും. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ ടു യൂസ് ദി മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒരു മാസ്റ്റർ സേവ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതാണ് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ്. ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലോക്ക് ടൈം പീരിയഡ്. ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്. സോ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ടൈം പീരിയഡിലാണ് എന്താവുന്നത്, JK അത് ട്രിഗർ ആവുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താക്കണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ T/2 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ NAND ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എത്ര ഉണ്ടാവും, Δt ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ Δt കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കണം. ഈ Δt എന്തായിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, ഈ ഒരു ഹാഫ് ടൈം ഡിലേനെ കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കണം. ഈ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ വളരെ കുറവായിരിക്കണം. സോ T/2 is lesser than Δt, that is propagation delay of the flip-flop. T/2 should be lesser than propagation delay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, T/2 is lesser than propagation delay പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇത്രേ പാടുള്ളൂ. ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ വന്ന പാടന്നെ അത് ട്രിഗർ ആവണം. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആ പോസിറ്റീവ് എഡ്ജിലേക്ക് വന്ന പാടന്നെ അത് ട്രിഗർ ആവണം. അപ്പോൾ അത്ര ചെറിയ സമയം, അതൊരു നാനോ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഒരു നാനോ സെക്കൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ എന്താവണം, ഈ 0 നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ 0 കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആയിട്ട് മാറും. ആ 1 ആയി മാറുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്താവണം, ട്രിഗർ ആവണം. അത് പോസിറ്റീവ് ക്ലോക്ക് പൾസ് അത്രേ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, so these are all the things. And what do you mean by I told you? So when this happens, then it becomes as toggling input. That is, it is a complementary value. That we call as the complementary value. That is, Q will be Qn plus 1 will be Qn when complement. Qn will be Qn complement, Qn plus 1 complement will be Qn. So this condition we call as toggling state. Toggling state. So this can be avoided by using the master slave flip flop.